السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من الوحدة رقم 2 عنوانها Education، الفيديو الخاص بتلاميذ الجدوع المشتركة الذين يدرسون في كتاب Visa to the World. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before we start, please like, share, follow and subscribe. Thank you for subscribing. من فضلكم كنطلب منكم بارطاجيو هذا الفيديو، بارطاجيو شحال ما كان باش التلاميذ يستافدوا، التلاميذ اللي ما يقدروش يعملوا السوايع، التلاميذ اللي عندهم نقص في الانجليزيه يستافدوا من هذا الفيديو، يحاولوا يراجعوا في الدار، يحاولوا في العظمه يتفرجوا مثلا في الفيسبوك ولا شي حاجه، يتفرجوا في هذا الفيديو ويحاولوا يسمعوا مزيان. الفيديو فيه واحد المجموعه ديال الاوديوس اللي هما ان انجلش اللي ممكن يفيدوكم بزاف في الانصات وتعلم الانجليزيه. So this course is intended to common core students. Visa to the World, working with Visa to the World. This is unit number 2. It's entitled Education. This is part number 3 of course. Okay, School around the world. العنوان ديالها School around the world، المدارس حول العالم. Alright. إذا نرجعوا لك الدرس ديال simple present. قلنا كيفاش كنصرفوا الأفعال في simple present. I work و he she it كنعملوا work كنزيدوا s و we you they كنعملوا work، وبطبيعة الحال I don't work he she doesn't work we you they don't work. في الانتروغاتيف do I work does he she it work or do we do you do they work. okay. هل أعمل do I work does he هل هو يعمل do we هل نحن نعمل do they work هل هم يعملون. alright. simple present كنستعملوه مع adverbs دابا كنسميهم adverbs of frequency. okay. اللي هي I always usually often sometimes rarely and never. okay. والسؤال اللي كيجي معاهم هو how often do you. how often معنى ديالو هي شحال من المرات. مثلا الا قلت لكم how often do you do your homework، شحال من المره كتعمل للتمرين ديالك. الا كان شي واحد اللي كيعمل ليكزيرس ديالو دائما يوميا إذا غيقول لي I always do my homework. إلا كان شي واحد مرة يقول لي I sometimes do my homework. إلا كان شي واحد نادرا ما كيعمل الإكسرسايز ديالو غادي يقول لي I rarely do my homework. أو لا إلا كان شي واحد عمره ما كيعمل الإكسرسايز يقول لي I never. إذا عندنا always، كل ما هودنا كل ما نسبة تكرار الحدث كتقل. always 100%، usually أقل منها. often لاحظوا كنطقوها often. American language كنطقوها often. okay. ولكن بالإنجليزية ديال بريطانيا often. rarely هذه إلا بغيتوا تنطقوها مزيان حاولوا ما تنطقوش ال، نطقوا rarely. okay. rarely لأن ال شوية ال مع r شوية صعيبة. rarely دونك هي خصها تجي rarely، ولكن بما أنكم باش تجيكم سهلة rarely. okay. alright. so كما شفنا قبل في الحصة على أن adverbs of frequency كاينين هادو، وكاين هذيك اللي شفنا قبل ديك once a time etc. for once a day, twice a time etc. Now first exercise we're going to start. Listen and read the pronunciation. Alan from England has a lot of homework every day he says. okay. نسمعوا ألان شنو غادي يقول. Unit 2. Education. School around the world. Listen and read. Alan from England has a lot of homework every day. He says, In my school, classes always finish at 2 p.m. It is good because we have time to do our homework in the afternoon. We often study for tests, so we rarely have time to meet our friends and enjoy ourselves. Alright, now we're going to listen to Latifa and see what is she going to say. طبعا الحال في نفس الوقت غتسمعوا وفي نفس الوقت غتشوفوا في التكست اللي عندكم. Unit 2. Education. School from around the world. Listen and read. Latifa takes evening classes. She says, I usually have classes in the morning and in the afternoon. The morning class is always at 12 o'clock and everybody goes home for lunch. The afternoon classes start at 2 p.m. and they rarely finish before 6 p.m. I never have time to watch TV because I take evening maths classes. Alright, now we're going to see Lee from China and what is she going to say. Unit 2. Education. School from around the world. Listen and read. Lee from China has to clean her school. She says, There are no classes on the weekend, of course, but we sometimes go to school on Saturday to clean the classroom.
We sweep the floor, clean the windows, and fix the chairs and tables. It is hard work, but I have fun working with my classmates. Alright, so next exercise هو هذا. Find the adverbs of frequency in these texts. غنفتشو على adverbs of frequency. يعني عندنا always, عندنا often, عندنا rarely, usually, always, rarely, never. Text number 3 عندنا sometimes هي اللي كاينه هنايا في هذا التكست. دابا غندوزو read these statements and write true or false. إذا true or false. In China there are sometimes classes on Saturdays. So the sentence is false. باش عرفناها هنا. But we sometimes go to school on Saturday to clean the classroom. إذا ما كاينش classes. لا كيمشيو للمدرسة ولكن to clean. We sweep the floor. كنشطبوا الأرض. Clean the windows. كنظفوا. And fix the chairs. وكنصوبوا الطاولات والكراسي. Number 2, Alan always goes out with his friends in the afternoon. It's false. باش عرفناها شنو كيقول Alan. We rarely have time to meet our friends. إذا ماشي always. No, rarely. نادرا. ماشي دائما كيمشي. لا. Number 3, in Morocco classes never finish before 6. It's false. لأن عندك هنايا the afternoon classes start at 2 o'clock and they rarely finish. ماشي they never finish. لا نادرا ما كيكملوا من قبل 6. Okay. Next one. Latifa often watches TV in the evening. False. عندنا هنايا she has I take evening math classes. إذا عندنا evening math classes كنعمل دروس مسائية في الرياضيات. Alright. Next one. grammar practice. غادي نشوفوا جرامير نطبقوا الدروس اللي شفنا بطبيعة الحال. إذا هنا مطلوب منكم تصرفوا الأفعال اللي عندكم. Complete this conversation. Use the verb in brackets. Verb in brackets هي الأفعال بين قوسين خصنا نصرفوهم. What Alice. إذا what Alice. لاحظوا على أن اللي كيتكلم هنا ماري and Alice. ولاحظوا على أن عندنا أليس في الآخر بمعنى أن ماري كتوجه الخطاب ديالها لأليس. إذا وكنستعملوا do. بما أن الجملة عندنا interrogative. إذا قلنا على أن منين نجيو نعملوا interrogative دائما كنستعملوا do. بما أنها كتخاطب أليس مباشرة إذا غتقول لها what do. وإذا غيجي الجواب what do you do أليس. أوكي. do الأولية هي ديال interrogative form و do الثانية هو الفعل. What do you do Alice? I'm a student. إذا سقسات على المهنة ديالها. What do you do Alice? I'm a student. I وعندنا الفعل study خصنا نصرفوه بطبيعة الحال. هذيك الجملة ماشي نيجاتيف وماشي interrogative. إذا الفعل عادي study. إذا قلنا لأن القاعدة I كنستعملوا معها الفعل عادي ما كنزيدوا لا اس لا والو. إذا الجواب I study. And where عندنا هنايا go. إذا هنايا عندنا go خصنا نصرفوه في interrogative بما أنها كتهضر معها هي مباشرة. إذا غتولي where do you go. Where do you go to school؟ والجواب ديالها go I قلنا ملي كنصرفو مع I كيبقى go فعل عادي. هنا عندنا your sister economics وعندنا هنا study. إذا خصنا نصرفو study في الجملة اللي هي interrogative. وعندنا تما your sister. علاش عطيناكم بجوج الفراغات؟ لأن ملي كنستعملوا الجملة في الانتروغاتيف كنستعملوا إما do ولا does. في هذه الحالة هذه واش غنعملوا do ولا does؟ عندكم your sister أختك وأختك هنايا شنو الضمير اللي كيعود عليها؟ هي بمعنى she. إذا غيجي الجواب does your sister study economics too. Okay. Does your sister study economics too؟ كاين اللي غيقول لي علاش عملنا does ما عملناش do. هي كتهضر على اختها ماشي معها هي. ماشي do your sister لا كتهضر مع اختها على اختها في الغائب. does your sister هل أختك هل هي الضمير بالعربية عندنا هي. No. إذا الجواب no she doesn't بطبيعة الحال. short answer she وعندنا تما she وعندنا تما study خصنا نصرفوه بما أن عندنا she. إذا هنا خصنا نطبقوا القاعدة. واش نزيدوا له IES S or ES. القاعدة كتقول لأن study كنعملوا لها IES كتولي studies. how she her class وعندنا like بما أن عندنا like خصنا نصرفوه في interrogative وعندنا she. إذا كتقول القاعدة على أن في interrogative دائما كنبداو do ولا does. في هذه الحالة عندنا she إذا كنبداو does. غتجي how does خطأ تما هذاك خطأ. how does she like her classes تما خصها تكون how does ماشي how do. إذا هذاك خطأ هذاك. how does she like her classes والجواب she finds them interesting. she finds them صرفنا الفعل find she finds them interesting. انتبهوا مزيان. how does she like her classes.
Put the adverb of frequency in the correct place. إذا هنا هذا الإكزرسيس هذا مهم باش نعرفوا فين كنوضعوا هاد الادفيربs، فين كنوضعوهم في الجملة. دائما كيكونوا مقبل الفعل. لاحظوا my brother always helps me. We have discussion. We rarely have discussion. إلا الفعل the verb to be. The verb to be دائما كيجي من بعد الفعل. I am often tired. أنا دائما متعب. My school organizes the trips to places in Morocco. الفعل هنا organizes إذا غيجي قبل. My school sometimes organize. Good teachers like. إذا غتجي هنايا good teachers usually like. My English teacher is late for school. هنايا عندنا الverb is. إذا غتجي is never late for school. next exercise عندكم الدايجرام هذا المبيان هدايا وفيه بطبيعة الحال واحد مجموعة ديال الأحداث اللي هي breakfast at home, dinner, invite friends, TV in the evening, go to bed early, breakfast in the cafeteria. بطبيعة الحال عندكم من 0% يعني never حتى 100% الحدث اللي كيتحول بمعنى أن 100% خصنا نستعملوا always وحنا هوادين always, usually, often, sometimes, rarely and never. إذا غنبداو بالجملة الأولى. نبيل watch TV in the evening. غتشوفوا TV in the evening وغتلقاو على أن الادفيرب اللي غنعملوا معاه هو often. إذا غتجي نبيل often watches. ما نساوش يتصرفوا الفعل. علاش؟ لأن عندنا نبيل often watches. he وعندنا have breakfast at home وعندنا breakfast فين هي at home. إذا عندنا never. إذا غتجي he never has. he go to bed early وعندنا go to bed. هنا عندنا usually. إذا غتجي he usually goes to bed. he invite friends at home وعندنا invite for friends at home غتجي sometimes. he sometimes invites friends home. he have breakfast in the cafeteria. هنا عندنا 100% يعني always. he always has breakfast. he eats dinner. بطبيعة الحال هنا he rarely eats dinner. Alright, next exercise, listening. What are your favorite school subjects? My favorite school subjects are English and maths. Which subject do you like to study in the morning? Why? I like to study maths in the morning because I can understand better. يعني ممكن نفهم أحسن. طبعا مطلوب منكم تسمعوا لهذا الأوديو. Listen to Mary and fill her timetable with school subject. غنسمعوا لها وغادي نحاولوا نعمروا هذا الجدول بالمواد الدراسية اللي كتقرا. تسمعوا مزيان؟ Unit 2. Education. Schools around the world. Listening. At my school, there are 7 lessons per day. 4 lessons in the morning and 3 lessons in the afternoon. My favorite day is Friday, because we begin with double French and I'm rather good at this subject. After the break, at 10 o'clock, we have a music lesson. I find it hard, but the teacher is interesting. Then, for the 4th lesson, we have computing. During the lunch hour, I eat in the canteen, and I play table tennis with my friends in the sports hall. The afternoon is great. I have gymnastics for 2 hours, and for the last lesson of the day, I have art. I'm useless at art, but it's relaxing, and the teacher always makes us laugh. Alright, كنتمنى تكونوا فهمتوا عرفتوا شنو هما التايم تايبل الجدول ديال الحصص ديال ماري on Friday. إذا غادي نعاودوا نسمعوا الأوديو في نفس الوقت غادي نجاوبوا. Unit 2. Education. Schools around the world. Listening. At my school, there are 7 lessons per day. 4 lessons in the morning and 3 lessons in the afternoon. My favorite day is Friday, because we begin with double French and I'm rather good at this subject. After the break, at 10 o'clock, we have a music lesson. I find it hard, but the teacher is interesting. Then, for the 4th lesson, we have computing. During the lunch hour, I eat in the canteen, and I play table tennis with my friends in the sports hall. The afternoon is great. I have gymnastics for 2 hours, and for the last lesson of the day, I have art. I'm useless at art, but it's relaxing, and the teacher always makes us laugh. Alright, so the last one is art. Alright, so French and French, double lesson, double hour, music lesson, computing معناها هي الإعلاميات, table tennis, gymnastics and art.
Alright, now we move to the next exercise, communication, talking about daily activities. إذن do you ever, sometimes, I often كنجاوبو etc. How often do you work on the computer؟ من شحال من مرات كتخدم في الكمبيوتر، والجواب كيقدر يجينا I sometimes work on the computer. إذا كان شي واحد مرة كيخدم في الكمبيوتر، أو لا I usually work on the computer، أو لا شي واحد إذا كان عمره كيخدم في الكمبيوتر يقول لي I never work on the computer. alright، شوفوا هنايا شنو عندنا هنايا. مطلوب منا أننا نستعملوا do you ولا how often ونختاروا هنايا الجمل اللي هي مناسبة. how often do you get up late on school days؟ شحال من مرة كتفيق معطل؟ إذا كان شي واحد دائما كيفيق معطل يقول لي I always get up late on school days. I never listen to the teacher. I usually talk in class. I always help my classmates with their homework. I often make a lot of friends at school. إذا شنو معنى ديال listen to the teacher؟ كتسمع الأستاذ. Talk a lot in class، كنهضر بزاف في القسم. Help your classmate، كتساعد الأصدقاء ديالك في العمل في التمارين. Make a lot of friends، كتعمل الأصدقاء بزاف. Ask a lot of questions، كتطرح أسئلة بزاف. Eat sweets and chocolates in the classroom، كتاكل الحلويات والشوكولات في القسم. Participate in the classroom، كتشارك في القسم. Bring your books، كتجيب الكتب ديالك والدفاتر ديالك معك للقسم. Study every evening، كتراجع كل مساء. Drop rubbish in class، كتسيب الزبل في القسم. أو speak English with your friends outside، كتهضر مع الأصدقاء ديالك الإنجليزية برا. Write new vocabularies on a notebook، كتكتب كلمات جديدة في الدفتر ديالك. Smile at your teachers، كتضحك مع الأساتذة ديالك. Feel embarrassed when the teacher corrects your mistake، كتشعر بالحرج ملي كيصحح لك الأستاذ ديالك الأخطاء. alright، دابا غندوزو نشوفو لي زادجيكتيف اللي عندنا في التمرين اللي من بعد. lazy بمعنى شي واحد اللي كيفيق دائما معطل للمدرسة. attentive منتبه. talkative بمعنى كيتكلم بزاف. helpful بمعنى كيقدم مساعدة، كيساعد. sociable بمعنى اجتماعي. ask a lot of questions، كيطرح بزاف أسئلة curious. eat sweets بمعنى careless، غير منتبه، متهور. participate in classroom active، نشيط. bring your books regular، منتظم. study every evening studious، يعني hard working، مجتهد. drop rubbish in class بمعنى هذا impolite، غير مؤدب. speak English with your friends outside بمعنى motivated، متحمس. write new vocabulary on a notebook بمعنى organize، منظم. smile at your teachers بمعنى كتضحك مع الأساتذة ديالك cheerful. feel embarrassed when the teacher corrects your mistakes بمعنى sensitive، حساس جدا، مرهف الإحساس. هذه معنى ديالها أنه كيشعر بالحرج. alright، باش نستغلوا هاد ليكزرسيس في التعلم ديال الكتابة ونعملوا الجمل، دائما نعملوا جمل بحال هكا. I'm lazy because I always get up late on school days. أو لا مثلا I'm not talkative. I never talk a lot in class. My friend is sociable. He always makes a lot of friends at school. My sister is careless. She eats sweets and chocolates in classrooms. عملوا جمل بحال هذه. غير من خلال هذا الجدول ممكن تعملوا 15 حتى ل 30 جملة باش تعلموا تكتبوا، باش تعلموا تكونوا جمل. لأن ملي كتكونوا جمل راه كتعلموا تخدموا الفوكابيلير اللي عندكم وتضبطوا هاد الشرح ديال هاد الكلمات اللي هو organize. I am organized because I always write new vocabulary on a notebook. I am cheerful because I always smile at my teachers. I am sensitive. My sister, my brother, my friend is sensitive because he feels embarrassed when the teacher corrects his mistake. لاحظوا كيفاش كنتعلموا اللغة بهذه الطريقة هذه. شبروا الدفتر وبداو تعملوا في الجمل، باش تعلموا تكتبوا. Steve is cheerful. He always smiles at his teachers. Okay? إذا بهذه الطريقة هذه باش ممكن تعلموا. Reading. Now, which students are the sentences about? Write P for Pete, S for Sally, and M for Michael in the boxes. إذا حاولوا تقراو هاد لي تكست هذا وشوفوا ديك الجملة الأولية شكون اللي كيتكلم هنايا. إذا I have lessons in the morning and in the afternoon. هنا اللي كيتكلم بطبيعة الحال M اللي هو مايكل. باش عرفناها ديك الساعة نشوفوا كيفاش. هنايا P we do a lot of different things at my school. and عندنا هنايا S I am a student but I never see my teacher. أنا تلميذ ولكن عمري ما كنشوف الأسيستة ديالي. التكست ديال سالي. اوكي
alright ندوزو نشوفوا next exercise. What facilities are there in pit school؟ شنو هما التجهيزات، شنو هما الاشياء اللي كاينه في البنايات اللي كاينه او التجهيزات اللي كاينه في المدرسه ديال بيت. اذا بيت عندهم libraries, science labs, مختبرات، التياتر، الجيم، عند large playground، ساحه كبيره. اذا هادو هما التجهيزات كيسموا facilities. What does pit school organize؟ Pit school organizes trips, visits to museum and exchange programs. What is Sally school called؟ شنو اسم ديال Sally school؟ اسم ديالها سكول اونلاين. اذا كتخدم هي كتقرا عن بعد، يعني سكول اونلاين. How often does Sally send her homework to her teachers؟ how often شحال من مره؟ every week. Where is Michael's school؟ فين كاينه مايكل سكول المدرسه ديالو؟ in Paris. What does Michael's school do every year؟ شنو كتعمل المدرسه ديال مايكل كل عام؟ بطبيعه الحال organizes a big concert. Alright, next exercise, grammar practice. هنايا there are 16 mistakes in this dialogue. كاين 16 الأخطاء في هذا الحوار. Find the mistakes and correct them. شوفوهم وصحوهم. شوفوا الأخطاء اللي عندنا. الخطأ الأول. This is عادل, my brother. ناقصنا واحد الفاصلة. This is عادل, my brother. And this is his wife سعاد in Paris. هنا فاصلة ممكن تكون خطأ ممكن ما تكونش خطأ على حسب. Next one. Are they live. هنا ما خصناش نعملوا خصنا نعملوا do they live in France؟ هنايا now they live here in Morocco but they go usually. خصها تجي usually go in summer ماشي on summer، و summer خصها تكون as capital letter. What does your brother do؟ إذا هنايا he's an engineer خصها تجي he is an engineer. He works from 8 a.m. to 5 p.m. in his office. Is his wife تما خطأ خصها تجي his. She is a doctor ماشي an doctor. She works in a hospital, public hospital ماشي hospital public. She often works on Sundays. نسيت الخطأ مشتوش. She often works on Sundays. راه كاين خطأ تما، هذا هو اللي كيكمل 16. إذا ديك الخطأ الأول ديال الفاصلة هذيك ماشي خطأ. الخطأ اللي كيكمل 16 هو on Sundays. كاع ما شفتها دابا عاد شفتها. Are these their children؟ واش هادو أولادهم؟ Yes, this is Salma, their daughter, and this is Hamza, their son. Whose dog is it? Is it their dog? Their? Yes, it is. Its name is Rex. It's خصها تكون ملاصقة ماشي it is. Alright, answer these questions. جاوب على الأسئلة. My father's brother is my uncle. Who is your brother's sister? The sister of your brother. أخت ديال خاك. اش كتجيك بطبيعة الحال؟ My brother's sister is my sister. Who is your sister's son? My sister's son is my nephew. Who is your brother's daughter? My brother's daughter is my niece. She is your father's sister. Who is she? My father's sister is my aunt. They are your uncle's children. Who are they? My uncle's children are my cousins. Who is your parents' daughter? My parents' daughter is my sister. Alright, write the nationalities. Greek, Japan, Japanese, Italy, Italian, Portugal, Portuguese, Sweden, Swedish, Holland, Dutch. Alright, next exercise. Much, funny, opposite is serious, responsible, irresponsible, short, tall, hardworking, lazy, young, old, and fat, thin. What are their jobs? She works in a hospital. She is a nurse. He delivers letters. He is a postman. They repair cars. They are mechanics. Attention, هنا كاين واحد الخطأ. ماشي a mechanic. They are mechanics. She drives a bus. She is a bus driver. He cooks in a restaurant. He is a cook. He takes photographs. He is a photographer. Alright, thank you very much for watching. This is the end of unit number 2, Visa to the World, presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you leave, remember to like, share, follow,
and subscribe. طبيعة الحال موعدنا إن شاء الله مع اليونت نمبر 3 اللي غادي ننزلها من هنا تقريبا لشي أسبوع غادي ننزلها، تكونوا يلا كملتوا هذه. الأساس اللي مهم هو أنكم تخدموا يونت نمبر 1 and يونت نمبر 2. غنحاول ما أمكن ننزل يونت نمبر 1 باش تقدروا تراجعوهم بجوج 1 and 2. كذلك ما نساوش تبارطاجيو، وكنعتذر الا كانوا شي اخطاء هكا في هذا الفيديو لان عاد شفتهم في الاخر ملي جيت نهارك. It's not easy، ماشي سهله باش تعمل بحال هاد الفيديوز لان خصك بزاف د الحوايج، خصك تعدل الوراق وهذه على اي ماشي مشكل. كنتمنى على انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ثانك يو